Hey guys, welcome back to my channel. This is your friend Waris, and I'm gonna show you um, how to fix a trigger leak on this Metabo NR65AK2, same as the Hitachi models. As you can see, it's almost brand new, this gun, and I try to fix it. The issue only was supposed to be the magazine, because it fell from a third floor to the ground. So it was hit, and the magazine was hit, so it was bent. So I replaced it. I just got the rail, and it's kind of hard to replace it, because you'll find too many rails and bolts and too many parts inside that you don't really see it. But if you take a look to the diagram parts, you'll you'll know what I'm talking about. So I was like, okay, it's ready. I'll call the customer. I'll let him know that the gun is ready. But for some reason, I just decided to give it a try. I was like, okay, I'm gonna test it out, and I was surprised that it was leaking air if I tried to fire an L after depressing the trigger. Only when depressing the trigger, trying to fire an L. So it was affected, by this when it fell. But I'll try to fix it. I know that a few of these bushings, these trigger bulbs, the O-rings got damaged, so I'm gonna replace those, and hopefully it works again, because as you can see, it's brand new. The guy said, hey, I just use it for like 2 or 3 times, just for a few minutes, so let's say it's brand new. And I don't see anything else. Also, I'm gonna check the inside parts, the all the O-rings on the inside, the collar, the cylinder, and everything. But it's I disassembled already, but it's like all the any other gun. Just remember how to put in all the parts. It's just about roll pins, most of it, and a few bolts. The whole actually the magazine to nose and the body assembly, and that's it. I got this kit. Hopefully it works. This is a O-ring kit for this nailer. Hopefully it works, and I'll see what happens. You really can't see it, but yeah, these O-rings are not good anymore. I'll replace those, and hopefully it works again. Just keep in touch. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Otra vez aquí su compa Wise en un nuevo video. Y bueno, pues sin más ni menos, estamos aquí con esta NR65 AK2, o como sea que usted le digan. Es de Metabo, pero también pues, tenemos el mismo modelo todavía en lo que es Hitachi. Rápido les cuento, está prácticamente nueva. El chaval la usó 2-3 veces nada más, por periodos muy pequeños, me dijo que por algunas horas nada más. Pero se cayó un tercer piso hasta el suelo, el magazine se dobló, el carril, la carrillera, whatever. Les digo que es muy difícil cambiarlo porque lleva muchas piezas aquí por dentro. Lleva aquí unos rieles donde van estos tornillos que agarran por aquí y lo que agarran por acá. Hay que poner el brazo que agarra el magazine con el cuerpo de la pistola. Esto de abajo, y luego aquí lleva como un alambre, como una varilla de arriba hasta abajo, que es el cambio para clavos de 1,5 a 2,5. Todo esto pues viene junto, pero hay que cambiar todo eso. Entonces pues toma su tiempo, pero pensé que estaba lista y decidí probarla antes de hablarle al cliente para dejar saber que estaba pues ya lista su pistola. Y me doy cuenta que al momento de ponerla sobre como la madera para disparar, tiene una fugadera en el gatillo. Si la conecto no hay ninguna fuga. Si presiono el gatillo tampoco. Solo hasta que la presiono sobre la madera al intentar disparar es cuando tenemos ese problema. Nunca lo imaginé, pero en fin, las cosas pasan después de caerse de un tercer piso. Las ligas aquí, estas válvulas no están reventadas, se partieron a lo
a lo largo de la liga no lo ancho, porque no están reventadas, pero se mordieron. Entonces aquí tengo este kit para una NR65, vamos a ver si funciona y voy a tratar de cambiar todas las ligas y pues bueno, esperemos lo mejor, mi raza. Ojalá que funcione, yo creo que sí, primeramente Dios. Y bueno, pues aquí tienen pendiente los resultados. Vamos a tratar de poner nada más las ligas en las válvulas. Como les digo, es bien fácil, como en otra pistola yo la tenía desarmada. Pero igual es remover los roll pins, como aquí pueden ver. Alguno que otro tornillo que agarra la carrillera con el cuerpo de la pistola. Y es todo. Tiene su chiste, pero igual pues tomen fotos si no saben mucho para que no se vayan a perder en esto. Y pues bueno, ojalá que no funcione aquí, sí que vamos a seguir aquí al pendiente. Sigan al tanto a ver si lo hacemos funcionar. Well guys, finally I came to a conclusion that I can say I fixed it. It's working again. Sometimes we don't realize that the O-rings may go bad even though they look good. We need to take them off and see them, in a slow motion. Turn them around. That's how I found out. I think this is the one that's damaged, but well, just to make sure I replace most of them except these two. I think this is the one that was in front, and this is the one for the piston, but they're almost brand new, and this is almost the same as that one. I don't know, but I didn't need this, and this one is the one that goes behind the plunger. But anyway, sometimes we can have a leak on these nailers. Same on the framing guns, and not because we got the leak on the trigger. The issue will be the trigger. Could be something else. I think it was the trigger. It was the bulbs, but I can finally did it. The tool is working properly now. It's not leaking air. I depress the trigger, and well, I don't have all these levers installed. I'm just like testing it out, but it's working good as you can see. Just look. You can see the piston right there. Okay, it's just working properly. I don't really use grease. I don't know why. I just probably never liked it. But sometimes I do, especially like in this case on the Bostitch Tico nailers. Sometimes I just to make sure the O-rings are in the right position, I can use a little bit, and then that way I'll make sure that the bushing will not move. It will not move aside the O-ring. Like for example, on this gun, we got an O-ring like at the bottom of this tunnel right here. But yeah, I never liked it. I think it's just make a mess. As long as it's well oiled, I think that's all it needs. And I've been fixing guns for years, so I never got any issue. I'll assemble this. I'm just well, you can check also the schematic spark. It will be kind of long because we got too many pieces. But the good thing is that we fixed it. You can see the O-rings. This one, as I said, was the most damaged. The others look kind of good, but as I said, even though I replaced them all, I got all what I need in here, and the magazine, and well, I'm just yeah, I'll put everything back. And if there's any questions, just let us know. We can help you out. Other than that, look for the schematics part or the diagram part on Google or internet, whatever. So you can see how the bulbs, the bushings go. It's not a big deal. I just hope this will help my customer at its job. Chicos, bueno, pues como les decía, ya logramos reparar esta herramienta. Realmente lo miraba un poquito difícil porque pues muchas veces miramos solo las piezas buenas y a veces ya no están buenas. Me ha pasado incluso en las de framing, muy a menudo en las válvulas que están nuevas.
las instalamos nuevas y nada más nos sirven. A veces pasa. Y no porque la pistola a veces sea nueva o la herramienta sea nueva significa que todo está bien o que tiene que funcionar, ¿no? También a veces salen un poquito defectuosas. Especialmente en esta que, como les digo, se cayó desde un tercer piso. Aquí podemos ver esta liga es la que está más jodida, está más mordida de todas. Va aquí en la parte de abajo, pero pues igual las cambié todas. Menos, como les decía, esta, que es la del cilindro, como que no apretó muy bien, perdón, es aquí la de la nariz de enfrente y la del pistón. Esta otra pues ya salió ahí, y esta pequeñita va aquí en el pin este. Pero pues muy raro se jode esa. Bueno, también pasa, pero se mira muy bien. Y aquí tenemos todo lo demás, ya está funcionando bien. Ahorita nada más le puse un pin aquí para probarla, y como pueden ver pues está trabajando bien. You can see the tip of the piston right there, look. Here it is. Yeah. Obviously I have to put everything back. Como les decía, tengo que poner todo esto otra vez de regreso aquí, pero ya está funcionando, es lo más importante. Ya estaba un poquito desesperado a veces, que no está fácil esto, muchachos, no es como se ve, no porque a veces el problema está en el gatillo significa que es el gatillo. Todo trabaja conjunto, es un proceso, es como si fuera un órgano, cada parte ejerce una función. Pero en fin, pues ya está funcionando, ojalá que sea del buen agrado para nuestro cliente y le guste. Algo importante es de que les quería mencionar, yo casi nunca uso grasa, se me hace algo muy, no sé, muy cochino, que nada más genera pura suciedad adentro. Nunca he tenido ningún problema, quizá está bien, quizá está mal, no lo sé. Yo aquí, después de muchos años reparando, nunca hemos tenido ningún problema. Pero en esta ocasión lo usé poquita, vez que lo uso como en estas, porque la liga va una liga aquí al fondo, y pues para evitar que se mueva cuando ponemos lo que es la válvula. Nada más por eso, un poquito, para que se mantenga en su posición. O igual en las bostis de ticos, ¿verdad? Para evitar que las ligas se muevan, porque a veces no ensamblan como en las válvulas de las de framing, nada más se queda ahí abajo y la válvula llega y sienta arriba. Yo nunca lo he usado, como les digo, no voy a decir que no lo recomiendo, pero nunca he tenido ningún problema con eso. La verdad no me gusta. Siempre pues, mientras se mantenga lubricada de la manera correcta con el aceite diario, creo que más que suficiente, pienso yo. En fin, eso ya es de cada quien. Ahorita voy a poner todo esto aquí, lo que más que las palanquitas estas, la punta, los pins, y pues bueno, acá tengo igual pues el magazine, la carrillera. Y pues ya, primeramente todo va a estar bien. Ahorita a ver si la podemos calar para que vean cómo funciona. Así que, ¿qué les parece, mi raza? So well, guys, I'm gonna test it out. Hopefully it works. Has some everything. Put back everything. I got kind of high PSI. We're about 150. But yeah, it's not leaking anymore and it's working properly. I just put everything back, and well, I'll show you how it works. Okay, well, as you can see, 3 in a row, 1.5 Tico nails, paper collated, 35 degree, I think. Well, I think, well, that will be it for today. Chicos, aquí pues ya vamos a calar la pistola. Hay unas 2-3 tiros. Vean. Well, ya se pueden dar cuenta. Ya se pueden dar cuenta que está funcionando bien. Ya no tenemos ninguna fuga. Pudimos todo como estaba. Son clavos de 1.5, como que la probamos. Y le repito, como les dije en principios, prácticamente está nueva. Un poquito complicado lo de armar aquí, pero ya se nos está haciendo oscuro, no me dio tiempo de grabarlo. Lleva muchas piezas, no está difícil, pero está un poquito ahí, pues paciencia más que nada, requiere paciencia. No se olviden que somos la Finiquera Framing Tool Service, estamos a servicio de disposición para cualquier cosa que quieran que se les ofrezca. Por aquí estamos para servirles, así que echen una llamadita, un telefonazo, y pues bueno, aquí estamos al pendiente. Muchas gracias a todos y muchas gracias por todo. Así que no olviden suscribirse y compartir. Estamos allá a sus órdenes al 602-835-9306 aquí en Phoenix, Arizona. Muchas gracias por ver. So guys, that's it for today's video. And well, as you can see, it's working again. No leaks anymore. If you need anything, just let us know. 602-835-9306.
That's our phone number. Give us a call. Well, thanks for watching. Don't forget to subscribe and share and thumbs up. I'll see you in the next. Thank you. Bye bye bye.